I'm telling you that Hope Uzodinma is ashamed. He is ashamed of himself in the sense that if you count many numbers of people that were unalived in Imo State since 2020 till date, they have surpassed 10,000. Shame unto the saboteur. The man that actually sabotaged the Igbos from 2020 till date at the axis of Imo State is Hope Uzodinma. Shame unto the saboteur. He has never seen anything right now with his subordinates, his friends, his companions, the killer headers across Igbo land. Shame. He is now at least, riveting in shame, disgrace, and the fear of what? Attack or resurgence of what he actually perpetrated in the southeastern Nigeria in the past. Shame unto Hope Uzodinma, a man that has actually turned his back on his kinsmen, actually, annihilating, killing, unaliving some of his major strong men among his kinsmen. Ikoso was killed as a result of Hope Uzodinma's, discrepancies among the Igbos. He actually rubbished his opponent, political opponent, Emeka Ihedioha, who was the real person that won the election. I'm telling you that Hope Uzodinma is ashamed. He is ashamed of himself in the sense that if you count many numbers of people that were unalived in Imo State since 2020 till date, they have surpassed 10,000. In their great thousands, their souls are haunting Hope Uzodinma. Shame. That's why he could not even sleep and enjoy peace, because he has been asking himself various questions. What about if normalcy comes to Imo State? Where is he going to hide? Shame. A goldfish has no hiding fate, because Hope Uzodinma is, let me tell you, a first-class suspect in Imo State. Person of interest, a potential suspect, because he has turned his back on the, what do you call those people? Omuma in Olu, Imo State. He actually, let me use another word though, disalived 75% of Olu people, their youths. Shame. Shame unto an Igbo man who could not at least lay his head down among the gathering of his kinsmen or clan. That person should be put to shame. The nature, the land, the earth, the heaven. The heaven and the earth space of Imo State can never allow Hope Uzodinma to live. Shame. A man who has actually proven that he is worse than Kura, Jackal. Yes. Zombie. The way he killed and killed and killed, he disalived all the youths within Omuma community where he hails from. I'm telling you, shame. Shame is upon this man in the sense that he has actually discredited the entire Igbo land with innocent blood. The blood of those people, the slain, are crying all over Imo State geography for vengeance, and actually Hope Uzodinma must pay. Shame. A man who has actually forgotten that he is from Igbo extraction, that the Igbos, they don't like wasting of blood. It is not a part of our culture and tradition. If you do that, they crying blood. Those people who lost their lives and soul, they are coming after you, and you must pay. To kill and disalive people in Igbo kinsmen, Igbo clans, Igbo communities and villages in Igbo land is the worst abomination any man could, commit. If you do it in my own community, Nando, where I come from, you are going to be banned for 10 years. After exhausting the 10 years ban, you are coming back to Nando. But yet, you are going to pay the price. There are many people actually that, killed fellow Nandonians. In the past, they were banished and outlawed or exiled for 10 years while coming back to resettle with my people. Within a short period, they pay the price, the ultimate price, debts. You must pay. You must pay. Once you waste the blood of the Igbos, the blood is coming back to you for vengeance. Look at what is happening, going on in the mid-belt today. The states, Plateau State, Nasarawa, what do you call Taraba, and Benue State. Those were places where Igbo women, pregnant women, met their final Waterloo when they were slaughtered by these mid-belters during the war of 1967, 68, and 69, and see what is going on there today. Flowing of blood by the Fulani Janjaweeds is a great nemesis, karma, and repercussion
of what actually transpired during the war of 1967, 68, 69, and 70, when these Mid-Beltans, out of no provocation, just of no provocation, without provocation, began to slaughter the Igbos in their large number. Pregnant women, 6-month-old babies, 1-year-old babies, husband and wives, sisters and brothers of mine, the Igbos, were subjected to that kind of unnecessary annihilation. For 36 months. Idoma, Igala, where are you? Igala is our friend anyway, our brother. Idoma, where are you? Junkuns, Alpha, TV, the worst enemy of the Igbos. How are you doing? During the war, what did you do to them? This time around, the Fulani Janjaweeds actually remembered you, because in your own region, their grandpapa, jihadist Ottoman Danfodio, was slaughtered by Atta of Igala. That's why they are just coming back to re-attack you as payback. How far? Benue State. Herikunumel. Nda. The evil you did to your brother, for no just cause, your brother Igbos. Your brothers Igbos. That evil is resurfacing today. You are paying the utmost price. I'm paying the utmost price. Okay, but do you not think that Uzodinma, finally come out to apologize to the Imos as regards, what the Fulanis have done to the people of Imo Light? Do you think that they will forgive him? I don't know, because I'm an Igbo man. I don't know, because someone who lost his children, someone who lost everybody in his family, how could you think they are going to forgive? If you ask me, I would have told you to have asked me, do I think God will forgive him? Because human beings, they might forgive, but they will not forget. And when they have not forgotten you, they still have it in mind, and anything could happen as a retaliation anytime. So forgiveness comes from God. It is God that truly forgives. But if you ask me, forgiveness is divine. To err is human. We are human beings. We can actually, commit omission. That is human nature for you. But I'm telling you that a man that lost his pregnant wife, his children, can never ever forget. And forgiveness is far away from his heart. Pope Uzodinma has actually offended the Imolites, and it's high time he's going to call all his community men to come together for the cleansing, appeasing of the blood of the youths spilled on the earth by the administration of Pope Uzodinma. He's going to gather the people of his community to make peace, to appease the slain, for their bloods are crying for vengeance. You must pay. You must appease the blood. You must calm down the blood. Failure to do so, the blood will be running after you the way the blood of Cain's brother Abel was running after Cain wherever he goes in the long, long past of our existence. And Cain was punished by God. Vigilante. Kaigara na-eko ụtụtụ kaigara na-eko baheze ọbụghị eko na-eko baheze wee pụta gwa Igbo ihe anyị fụ na-eko baheze. Obi dị m aṅụrị ụdị response mfụ ndị be anyị na-eme ihe dịka ndị ọsụ ihite ọkwa anyị fụ na ha agbakọọla tinye katapila wee na-ekpochasị eko ụtụtụ wee na-arụ iro gara iro ahụ shi ọlụ pụta side anwa. And anyị hụkwana na ihe ahụ bụ grenade ndị ahụ mens ndị ahụ asụ elisiri n'ala na ha akpọchisala efukwa na moto wee na-ekene ndị PG ndị dị in charge of ọsụ ihite ọkwa. Unu jide ka unu ji na-ayọkwa unu ka unu rezo fund, rezo vigilante ụmụaka bụ unu wee wụnye n'ụzọ ka ha chewe nche. Na-ayọkwa unu ka unu gbaa onye ego, ka unu kpọọ oku ndị bụ unu niile gbara ọsọ, ndị niile na-azụ ahịa na-eke ụtụtụ, ndị bụ unu ọsụ ihite ọkwa niile gbara ọsọ, ka unu kpọọ ha. Onye bi n'ụlọ m tata bụ onye ọsụ ihite ọkwa, ka anyị na nwunye ya na-azụ ahịa na-eke ụtụtụ, mana ha gbara shọpụ ha ọkụ, ha agbatụ na ndị gbara ọsọ na ha bibe m tata. Ka unu kpọọ oke fat ọ nwanyere ha ego ha ji wee bido ahịa. Ka
ka unu kpọọ oku kpọlatacha ndị bụ unu ma nye ha ego ka ha lọtakwa n'ụlọ ma rezuo vigilante ahụ dị mma rezuo unu over 500 young men ndị bụ unu na-akwụnụ ha ezigbo ụgwọ ka ha wee na-eche nche ka ọwụ ụmụ ọma ọwụ ebube agụụ ọwụ isi ndị ọbụla na-enye nsogbu a ka maka na efu n'obodo niile reziri their own vigilante ihe na-ebe ebe ahụ akwụsịla na-ekenekwe ndị awa ọma mma ka ha ji wee gbakọọ ahụrụ m ka ha kpọrọ oku lọtasịa na-akpọ PG ma PG nọ n'ụlọ ma nke nọ na Lagos ma ndị n'obodo oyibo ka unu jikọkwa aka ọnụ lọta bịa mara ihe unu mere ọzọ dịka ibe ya ana m akpọ ọsụ niile ma ọlụ niile ka ha bịara akwa begara nna ya ukwu Hope Uzodinma gwa nna ya ukwu Hope Uzodinma ka ọ kpọpụziere anyị ndị amị na ndị ebube agụ n'ụzọ ka anyị mara ihe anyị na-arịa ka obodo ọbụla rezuo vigilante ka ọnwụ nọ ndị be ha na-eche nche ka anyị mara nke anyị na-arịa maka na nyocha anyị nyochara trawu na ndị amị ndị ekpotere anyị n'ala Igbo bụ ndị ahụ asowo repentant Boko Haram erehabilitetụrụ tinye ha n'amị ọha awụ ndị ekpotere anyị n'ala Igbo and onye ọbụla bụ onye Igbo nwụji mmiri ara afọ ga-aghọta na ka ọnọdụ dị na Nigeria today na ihe a na-eme na jihad a na-eme gosi na ndị amị ekpotere anyị emin howel nke ewu nke mbụ werekwa ohere a na-akpọ ndị ụka n'ihe a bụrụkwa echinike war n'ihe awụ religious war ka ndị ụka lite maka ahụ nke ha gbara nkịtị nwụchakai chee nọ ihe Nigeria na ihe awụ religious war even ndị America enotisele na ihe awụ religious war were ohere a na-akpọ ndị ụka niile ma ndị Orthodox ma ndị Pentecostal ka unu lite jikọ aka ọnụ mana otu unu ga-esi wee defend ndị otu unu unu kwesịrị ịdị involve na ihe security na-akpọkọ ndị eze ọkachasị ndị eze nọ n'Imo steeti ka unu lite maka na anyị hụrụ ka esi na-eme offload ndị Awụsa hịara ndị a n'ala Igbo ebe dị iche iche n'obodo ukwu anyị hụrụ ka ndị Awụsa si n'ime trọk na-amasịtasị hụkwa ya n'Owerri anyị jụ m na-ajụ na ndị a na bifo ha si ugwu Awụsa rute obodo ukwu ọkwa ha gafesiri n'ụzọ with all the police checkpoint and military checkpoint nọ n'ụzọ enwetanwu ha so kunu marakwa na ndị amị ndị achị n'ụzọ na checkpoint na-ed movement eji ekporo dis militants ndị Awụsa na-awụbata n'ala Igbo ka unu leta onye ọbụla jikọ aka ọnụ ka anyị mara ka anyị ga-etu echekwawa onwe anyị ndewo. Our people, for all Biafrans all over the world, I want to also to tell you, whosoever is looking for his loved one, because the information reaching to my office is that since the invasion of Ako, by the, when Nigerian terrorist governments under the watch of Hope Uzodinma and the Tinubu and the DOS, after they have invaded Ako community, there's a lot of people that are missing. Thousands of them. People are looking for their loved ones and they are nowhere to be found. And I want to tell you, if you know that you are looking anybody, this is live broadcast I am telling you, for the world to understand what is going on in Owerri Tiger Base. Many Biafrans are languishing, has been killed, murdered on daily basis in Tiger Base. I want Trump, I want Finland Prime Minister, I want the international countries to investigate Hope Uzodinma on the atrocities he has been committing against Imo people, old Imo states. Today, the men on ground is standing resolute. Biafrans are standing resolute. Men on ground, the Biafra Liberation Army, they are standing resolute, strong, defending, doing the needful. I am also appreciating, thanking all lovers of freedom, both those on social media. Please share this message, share it very wide. It is very, very important what is going on
for the people of the world to understand what is going on in the land of Biafra. Our youth, the youth of Biafra has been all killed by Uzodinma, and nobody is talking anything. Our people has been kidnapped, hijacked, kidnapped in every locations in the whole 40 state of Biafra, and nobody saying anything. Musa. Ndị ọgaranya nọ n'obodo ka unu were anya unu wee hụ werekwe ntị unu wee gere na mụnwa na-ekwu okwu aha m bụ Obiọma Nwune Godwin, the commander Obo Security Vanguard, zonal commander of Igbo Zone. Now, all the gallant soldiers, you can see a lot of them. They got Hukwa Hanile. The work will be the Jimma. Yeah, we will run out to Dollar Hunter. A mammy, I get it. Now, I can win the trash from different autonomous communities. We run to her to our whereas I had a safe hobo. We could be a safe full and a woman mad. Naga, when you have alcohol. A mammy hoja ragu mobo, whom dogalanya. They put a benyaka. Support on there. If you know a local government in the also, I heard Jacka Hijikaya. I saw where did you have for a megan? Obo kind of reach. Or was it Candia? Wouldn't to have tried as a Kamajishia, Nkogo, or Halabu on God Adenema. Adamajun dog Galanyano Nobo. India now Lapo Nolaha, Sonia Ola Chewia. On God Adema. Son me jo hera na agwa umobo. Una agalagi ile anya si na oho waga hapuru government ihe niile. Maka na security dere gewa na mwa. Security is now no bo all in the whole state. All this is very hot. We gabu agaraga ndi Fulani sikwebe heshi. All bandi and the tuwara hatuwa tina back to Mbise. Ana abana kacho barodo aki. Sani mejo hera na eme obere onyonya. Igwa umu obo. Na ndị a niile bụ ndị nchekwa kpebiri. Ndị obo ha ne chọrọ lufuru anụ ọkpụkpụ anụ. Hapụrụ anụ ọgụ anyị na ndị mmụọ. Mmụọ obo ụfụtanụ. Weta na ihe eji arụ ọrụ maka na ndị ga-arụ ya na ya. Ndị kwere nkwasị a ga-arụ ya mekwa gịnị na ya. Echi gara aga anyị nọ nga. Mmiri niile ndị anyị bụ mmiri a na ọta akwa anyị abịakwala. Echi na-abịa abịa nga ị ga-ahụzi ya n'iwu na the forest. Different forest n'obo. Maka na anyị agaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọkụ. Unu kwesị ụmụ obodo seize unu charity work. Anọrọ ka azụọ trailer load of rice. Onye ka ga-azụọ 2 lorry load of akwa. Ka ga-azụọ nke anya. Mana mmụọ na-ekwusi inyecha ndị mmadụ rice. Orie ya banye n'ime ọhịa ndị Fulani gbuo ya. Ọ dị na mma. Sizienu charity work, invest more now na security. Lebata na anya na nchekwa nke obodo maka na ndị iro anyị n'azụ. Ọ bụrụ ma ị kpọrọ ụmụ gị ala bekee ga-edobe ha. Cherekwa na nwanne mpa gị na ya. Cherekwa na nwanne mpa gị na ya. Cherekwa na ndị ọgọ gị nwaanyị na ọgọ gị nwoke mere gị na ya.
Finland should be ashamed of themselves. They look so horrible today. While they have a prime minister sitting there and they're talking about terrorism. Colluding with a country, Nigeria, that have been declared the most dangerous place in the world for Christians to live. A country that has a policy to reintegrate and rehabilitate non-terrorists into the community. Hire them into the military and police. Give them AK-47. Systematically send them to the zones, to the regions of Nigeria where they want to Islamize, where they know that the strong ones exist, to eliminate them. And Finland, you are sitting right there, you're trying to judge a case of terrorism for Nigeria, a failed state. Shame on you, Finland. Shame on you, Finland. Shame on you. Where is the justice? Yes. Where is the democracy?